Yeah. Temperature, the Yeah. best temperature. Yeah, so in Leipzig we have a temperature of 20 degree to 21 degree and an air humidity of 55%. This is not only for art museums, but in general, yeah, for museums, very, very good. Also for history museums, uh, because especially if we have wooden objects, yeah, this is very, very sensitive because the wood, if it is drier, yeah, if we are about 30 or 40 percentage of humidity, yeah, then it begins to shrink and it would be the objects could be harmed very much. If sometimes, yeah, we have objects that require special temperatures or special humidity, yeah. About the temperature, yeah, we can be a little bit more flexible. Yeah, it is in generally better if they are lower. Yeah, if we have lower temperatures, but it is also here. If we are in art museum or also in history museum, it has also to do, of course, with how visitors feel comfortable. Yeah, you cannot have it very cool. Yeah, because it is not good if people are walking through the museum with big jackets, and yeah, this would be inappropriate. But the most important thing is the humidity of the air. Yeah, and this is in most cases between the best thing is between 50 and 60%. If we have special requirements for single objects, yeah, then we can put the objects into a glass. What is the term? Glass, yes, in glass box, and there are different devices. For instance, there is a crystal granular, a crystal um, the German term is granulat. Yeah, like don't know the English term. It is like crystals, yeah, and they are regulating acropolymer crystals, and you can acquire them with a different, yeah, pre-installed humidities, and they are regulating the air in the glass box, yeah, and this needs to be replaced um, after a certain time, yeah. So in glass boxes you can regulate it, yeah, but in general between 50 and 60%. Yeah. Mhm. Ờ, Tóm tắt lại thì cái nhiệt độ lý tưởng cho bảo tàng nói chung luôn, chứ không chỉ là bảo tàng nghệ thuật, nó là từ 20 đến 21 độ. Và cái độ ẩm lý tưởng là khoảng 55 độ, tức là giữa cái độ ẩm lý tưởng là khoảng 55%, tức là giữa 50 và 60%. Thì có những, đặc biệt là những cái vật phẩm về gỗ á, cái độ ẩm trong bảo tàng đôi khi nó quan trọng hơn, tại vì có những cái vật phẩm bằng gỗ nó sẽ dễ bị co ngót khi mà độ ẩm nó chỉ khoảng từ 30 đến 40%. Rồi sau đó nữa là ngoài cái việc mình đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm cho bảo vật, là mình còn phải đảm bảo cho khách tham quan nữa, tại vì không thể nào mà ờ, có những cái vật phẩm thì nó cần nhiệt độ thấp hơn, nhưng mà nếu mà hạ nhiệt độ chung á, thì khách tham quan sẽ phải mặc những cái áo rất là lớn, rất là dày để đi tham quan, nó không được thoải mái. Cho nên là để xử lý cái vấn đề đó thì những cái vật phẩm nó thường được đặt trong một cái khối hộp bằng thủy tinh, thì như thế nó sẽ dễ dàng điều chỉnh cái nhiệt độ và độ ẩm cho căn phòng. Yeah, also very important. Yeah, so we talked about temperature, humidity, light exposure. Yeah, light exposure is important, and when we are installing new exhibitions, yeah, then we need to take a light meter. Yeah, for if we have paperworks. Yeah, for oil paintings, it is not important. Yeah, but for paperworks, we need to take a light meter and measure the light exposure and. Therefore, spot lightning is a very good mean because this we can regulate very good. And also with what might not be so obvious, but it is also important for the objects to control. Um, yeah, many museums they are suffering from um,
this is now the English term that I do not know. In German, it is Silberfischchen. These are little insects who are eating paper. This is also a problem for libraries, yeah? And so we need the air. They are walking through the air condition channels. So we need to have here filters, yeah, that and even though we have very good filters in air conditioning, they are populating very much the museums of the world, and this is a very yeah dangerous problem, yeah, and we need to control that, yeah. Also important for conservation of the artworks is we need to take account the security of the building, yeah. So if there is a fire which breaks out, how can we extinguish the fire without damaging the objects, yeah, and this is, for instance, this can, for instance, be done that so all the room groups, yeah, they can be closed hermetically, yeah. So there, in Leipzig, we have in between the doorways, they are cladded with oak wood, so it always looks very nice. But behind these oak wood panels, they can open up, and there are metal doors that can close up the room groups hermetically, yeah, and then with yeah, depending on if visitors are there or not, they can be with um, they can be fire can be extinguished, yeah, for instance, with the um, this is again the English term, so I excuse for this. I should do an English course with the this gas which can extinguish fire. Yeah, you know, the not oxygen, but yeah, yeah, right. Fire. The yes, right, yes, right. Um, yeah, right. Mhm. Yeah. Mhm. So again, how do you protect the object from the insects? Um, so it is to protecting the objects from insects. It is that you need very good filters in the air conditioning, and also very regular intervals to clean everything up. But also we have in different corners, and you can see this in observe this in many museums of the world. In the corners, these little traps for the insects. Yeah, you can see it everywhere. Yeah, if you do not know, then this would not come in mind, yeah. But if you are aware of this fact, then I think from now on you will see in every museum these little traps. Yeah. Mhm. Dạ, vậy là hai vấn đề nữa cần phải lưu ý đó là bảo vệ vật phẩm từ côn trùng và vấn đề về à, bảo vệ vật phẩm từ hỏa hoạn. Thì từ côn trùng thì mình có thể sử dụng những cái phương pháp từ cái bộ lọc từ máy điều hòa không khí. À, đó là cái phương pháp. Còn về hỏa hoạn đó là những cái phòng được thiết kế mà khi mà nó có một cái khí ga để mà phát hiện hỏa hoạn đó, khi mà nó phát hiện ra là tất cả các cánh cửa của cái phòng nó được đóng một cách là ờ, đóng ngay lập tức, đóng ngay lập tức để bảo vệ vật phẩm. Nhưng mà how about the visitor if they are inside the room and when the fire happening on the door It closed? is yes. One time I experienced this. There was no fire. This was only for testing. So there is a period of time, yeah, when there stays a period of time when the visitors are led by the securities out of the room, yeah, and then they are. Therefore, we also need to pay attention, yeah, by planning that there are always staircases that can be reached, yeah. So they are led out of the room and directly to the staircases. Yeah, and the doors, we have very heavy doors. They are they are closing automatically, but they can manually can they be opened. Yes, all the doors they close, but manually they can be opened. Yeah. It is very hard indeed because there is when a fire breaks out, there is a
a very, very strong ventilation through the staircases. So if you try to open a door, then it can be very, very hard. Yeah, but you can open every door manually that people can get out. Yeah, so no one will, of course, no one will be locked there. Vậy là khi mà hỏa hoạn xảy ra thì tất cả các cánh cửa nó được đóng lại. Và các du khách nếu mà còn kẹt lại bên trong thì sẽ theo sự hướng dẫn của bảo vệ an ninh để dẫn ra ngoài. Thì những cái cánh cửa đó mặc dù nó rất là nặng, nó bảo vệ vật phẩm từ hỏa hoạn, nhưng mà hoàn toàn có thể mở được bằng sức người. Cho nên là cứ theo an ninh và sẽ không bị cháy. Ờ, cho hỏi thêm về vấn đề này, là đó là trường hợp là nó đang cháy ở cái khu vực khác, không phải trong cái phòng. Ví dụ như cái phòng như trên hình này, bây giờ nó cháy ngay từ cái phòng này, thì cái chữa cháy cho cái phòng này bằng cái khí ga gì? Vì không thể nào dùng nước được. Thường bình thường các công trình công cộng á là mình chữa cháy bằng nước, nhưng mà nước thì có thể là ảnh hưởng đến vật phẩm. Như vậy thì nó được chữa cháy bằng cái gì? For example, the picture on the left, Yes. if the fire happened inside this room, Yes. then what can we protect the room from the fire instead of water? No, not instead of water, because we cannot use water for this room. So Yeah, what can we use yeah, to? there is a way to extinguish the fire with gas. Yeah, with fire extinguishing gas. Yeah, and about the techniques. Yeah, we also have the opportunity to extinguish fire with water. Yeah, so you can see here these doorways. Yeah, they are cladded with oak, and in the doorways, yeah, there are invisible panels. They are secured with magnet. So you touch the panel and then it opens, and there are several technical devices. Yeah, so on one hand for communication, there so telephones for the building securities, and then there are also behind these wood panels certain types of fire extinguisher. Yeah, so we behind the wooden panels you can open them, and there are different parts of the building techniques. Yeah. What kind of gas can we use for this room? Actually, this is kind of gas. This is not where I'm a specialist. Yeah, so we have every museum has a department for the security, and so they could answer your question, but I'm as art historian, I'm not expert. Yeah, for this gas. This is only that I know there is this possibility, but okay. Vậy thì nếu mà có hỏa hoạn xảy ra trong văn phòng đó thì sẽ có một cái khí ga đặc biệt để chữa lửa. Và còn nữa là đằng sau cái cánh cửa gỗ sồi kia thì mình có thể chạy ra đó, và ở đó có những cái thiết bị, những cái thiết bị cần thiết để mình liên hệ ra bên ngoài. Cho tôi hỏi thêm câu nữa là trong cái bảo tàng như bảo tàng Leipzig đi, thì cái không gian trưng bày thì là ai cũng được vào rồi, nhưng mà bên cạnh đó nó còn những cái không gian khác, không gian phục vụ cho cái trưng bày đó. Ví dụ như là các cái kho chứa lưu trữ hiện vật nè, kho lưu trữ các tài liệu liên quan tới hiện vật, rồi còn những cái xưởng mà phục hồi hiện vật, vân vân. Thì như vậy cái không gian đó nó sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái không gian trưng bày? Okay, so especially for the Leipzig Museum, beside the space, the area of displaying the object, we also have places for storage, for manufacturing, and Yes. like how many percent is a suitable percentage for this? Can my slide is not here, not longer here. Maybe can we maybe arrange that again? Here my laptop is visible. Yes, thank you so much. But now that is not. Nó chưa có chạy. So it is not reacting. Yeah, maybe you can go back a little bit.
Back. Yeah, no, forward. Tới. Yes. Yeah, and here we are forward. So here we have the different floor plans um, of the stories. Yeah. So um, this one here, this one here is the basement. Yeah, and we have here this very big hall. This is for exhibition. This one is exhibition. This one is exhibition. And also this one, and then this part here, they are not public. Yeah, they are belonging for storage. Yeah, here we are in the next floor. This is the ground floor. Yeah, we have then here this black areas, entrance hall. This is a middle hall, and then we have here this section, and this section. This section here belongs to offices. Here is restoration, and here is magazine. So and here also we have here we are here in the first floor. We have in this part here offices, and in this part magazines. So a very big part here of the museum belongs to magazine, and we have two big magazines. One magazine which is only for paintings, and one magazine which is spans about two stories for sculptures. Yeah, so only that you can imagine in this museum. Yeah, there are about 3,500 paintings. Yeah, 3,500 paintings, and on exhibition is less than one third. Less than one third. Yeah, and also about the sculptures. For the sculptures, the magazine this spans over two-thirds, two stories. Yeah, because sometimes we have relatively big sculptures uh, um, that need more space. Yeah. Also in the upper floor, in the third floor, so um, below below the roof, there is also an third magazine which is only for the paper works. Yeah, so the for graphics. Yeah, and these are kept in special cabinets that they are not only in the magazine, but that they are very much secured from light exposure and so on. Yeah. Tóm tóm lại thì hồi nãy diễn giả có lên bảng chỉ về những cái vị trí của những cái phòng phụ, và bên ngoài cái vấn đề trưng bày thì có những cái phòng phụ. Ví dụ như vị trí thì diễn giả đã chỉ rồi là dưới góc. Ví dụ như ở dưới tầng hầm thì mình có cái phần góc dưới bên tay phải, rồi lên tầng tiếp theo cũng góc dưới bên tay phải cũng cái góc đó, và thêm một cái góc ở chỗ cái cầu thang. Dạ, thì đó là những cái vị trí đó mình cứ lên lên lầu. Thì tóm lại á, là dành cho những cái vật phẩm for painting is one third, is that right? Yes. Okay. Cho những cái vật phẩm về hội họa thì cái phòng phụ đó nó cần khoảng 1/3 không gian của tổng thể cái mặt bằng đó. Còn nếu như mà dành cho sculpture, dành cho điêu khắc á, tại vì có những cái bức tượng nó rất là lớn cho nên mình cần những 2/3 không gian. Ờ, Còn lại chỉ là 1/3 để trưng bày điêu khắc thôi, còn 2/3 là cái không gian phụ trợ cho điêu khắc đó. và à, và đó hai không, no, the last one beside paint, document, paperwork. Yeah, paperwork, yeah, Okay. graphics, drawings, etchings, yeah, so everything on paper, yeah, and also photographies, yeah, photographies, yeah, everything on paper is very, very sensible, yeah, and And how many percent for the paperwork is less than one third? yes, it's less, yeah. Vậy là đến cái vật trưng bày cuối cùng là những cái paperwork, những cái vật liên quan đến sách vở báo chí, thì nó dễ được store, nó dễ được bảo quản bên trong những cái cabinet, những cái thùng, cho nên nó cũng không cần diện tích gì lớn cho cái không gian phụ, nó cũng dưới 1/3 tổng mặt bằng. So about paperwork, yeah, paperwork is never in permanent exhibition. Yeah, all paperwork is
in the magazine only for temporary exhibition or on request. Yeah, because this is also part of the educational uh, the purpose of the museum. Yeah, everyone who is interested in a special object, yeah, can go to the museum, which is not on exhibition, yeah, can go to the museum and request to see this, yeah, if this the conservatorial conditions allow it to show. Yeah, if we have something very, very fragmental and very sensible, yeah, then of course you need, if you want to see this, then there must be a reason. Yeah, you need a recommendation that you are doing research or something like this. Yeah, but normally, which is objects that are not very sensible, they can be shown to everyone who has interest. Yeah. Vậy là riêng về những cái paperwork, những cái ấn phẩm báo chí, những ấn phẩm sách vở cổ á, thì nó thường không được trưng bày lâu dài, mà nó là chỉ là trưng bày tạm thời thôi, cho một cái mục đích giáo dục nào đó tại thời điểm đó thôi. Còn nếu như mà du khách mà muốn có hứng thú muốn xem thì có thể đến và yêu cầu làm một cái request để người ta sẽ dẫn tới cái nơi riêng đó để mà xem. Cho hỏi một câu nữa là hiện nay tôi thấy trên các bảo tàng trên thế giới đó, người ta thu hút khách bằng cách là ta đưa vào trong bảo tàng rất nhiều cái công nghệ và đưa thêm những cái phương pháp mà để cho có thể cái người khán giả đến xem có thể tương tác được với tác phẩm, với những hiện vật. Thì như vậy thì ở bảo tàng Leipzig đã có những cái giải pháp như thế nào? To attract visitors, some museums across the world they use they integrate new technology, and even for visitor can interact indirectly to the objects. So is there any method like that in the Leipzig Museum? In the Leipzig Museum is a very classic museum, yeah, and so we do not have so much technology. Where what we have uh, audio guides, yeah, with little QR codes on the walls, and now the museum is also working on the website. So many German museums already have an object data storage on the website that you can look for the information of specific objects. Yeah, but there is not so much interactive technology like screens or yeah. This is I think this is also more about a science museum. Yeah, they are very much working with technologies. Yeah, but for art museum, it is about enjoying the art. Yeah, and not so much about techniques. Yeah. Là rất tiếc là cái bảo tàng Leipzig thì nó lại là một bảo tàng rất là cổ điển. Dạ. Cho nên là cùng lắm thì nó chỉ có cái audio guide, tức là cái hướng dẫn thông qua audio cho du khách có thể tương tác thôi, hoặc là họ có thể tương tác thông qua website của bảo tàng để xem trước những cái mẫu vật đó. Chứ còn nếu mà nói về công nghệ, tương tác công nghệ thì phải là tới các cái bảo tàng về khoa học thì nó sẽ có nhiều tương tác công nghệ hơn. Tôi nghĩ là ở trên thế giới rất nhiều bảo tàng cổ điển người ta vẫn đưa cái công nghệ vào, bởi vì nếu không đưa vào thì sẽ không lôi kéo được du khách vào, và như vậy thì cái bảo tàng nó sẽ rất là vắng khách. Thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là ông nên đề nghị với lãnh đạo của Leipzig nên đưa các cái công nghệ vào. Chính cái công nghệ sẽ giúp cho khách người ta tìm hiểu về những cái hiện vật lịch sử rất là nhiều. Một câu hỏi thêm cuối cùng nữa là như vậy thì bảo tàng Leipzig có trưng bày những cái hiện vật mà theo những cái tác phẩm nghệ thuật mà hiện đại không? Ví dụ như là nghệ thuật sắp đặt, những cái nghệ thuật mà trên máy tính chẳng hạn, thì có trưng bày không, hay là nó sẽ trưng bày ở những bảo tàng hiện đại thôi? Yeah. Và thứ hai nữa là tổng diện tích sàn của cái bảo tàng này là bao nhiêu, với tổng số hiện vật là bao nhiêu? Okay, I think the first question you can answer. The second question is how is the gross floor area of the Leipzig Museum, and how many objects that you have inside the museum? Do you remember? The
floor area. Yeah, the floor area, Yeah. total floor area. The total floor area is for every Every room. yeah, it is 16,000 square meters. Yeah, for a story. For a story, we have 5,000 square meters exhibition room. Yeah, the building itself, it has a length of 78 meters by 41 meters, and it is 36 meters high. Yeah, this is and we have a 125,365 cubic meters. Hmm? Oh, bao tiền lắm. Dimension of the cao đó. Bắt đầu là the dimension of The dimension of the layout, the plan, the dimension of the plant. You have this one, yeah. The longer is 78 mét. 78 Yeah. by 41 meters. Chiều ngang thì là 41 mét. 78 by 41 meters. Còn chiều cao là 36 mét. 36 meters high. Thì ở đây là họ cũng có tính luôn cả cái thể tích luôn. Thể tích của bảo tàng là khoảng 125.000 mét khối. Còn còn về cái tổng diện tích đó, thì nó bao gồm 16.000 cộng với 5.000 là khoảng 21.000 mét vuông. Okay, and how many objects do you have? How many objects? So we have three. Don't get me wrong. Yeah, it's around 3,500 paintings. It's about 1,000 sculptures. We have 1,000 sculptures. Yeah, only a few are on exhibition, and we have I don't know the exact number. It is between 50,000 up to 70,000 works on paper, drawings, etchings, etchings, and also photographies. Yeah, photographies. Yeah, about photographies, this collection part is already being examined, because we have the archive of a very famous photographer, Evelyn Richter, and there are still many, many boxes full of photographies, and they have not been examined. There is still a need of a lot of research. Yeah? So we have, in terms of paper, some parts that are not already the inventory is not drawn up. Yeah, so therefore the number of paperworks is changing. Yeah, so it is a very, very huge number of artworks. Yeah, and of course impossible to do the insurance here. Yeah, for all the objects. Yeah. Dạ, nó có khoảng 3.500 các bức ảnh về hội họa và khoảng 1.000 các tác phẩm điêu khắc, và có thêm khoảng 15.000 something 15.000 các vật phẩm còn lại, những các vật phẩm khác. And the second question is thầy ơi, cái câu đầu tiên có trưng bày sinh vật. dạ, dạ. Okay. So in the Leipzig Museum, is there any art installation inside the inside the Leipzig Museum? Art installation. Yeah, Yep. sometimes there are temporary art installation, but also permanent art installation. For instance, there is on one courtyard a very fantastic installation by Sigurd Gille. Sigurd Gille is an GDR artist, yeah, because in Leipzig we have the School of Leipzig painters, and Sigurd Gille also did a very fantastic installation, yeah, with which is three-dimensional, and the objects, basically ropes, they are hanging from the ceiling with figures climbing on this, and this artist
yeah, designed. And this is something what happens many times, that local artists, they are designing their sculptures or their installations according to the room capacities of the museum. Yeah. Mhm. Also, some sculptures that were in former times on in the city in public room, so in the outside, that are now in the inside. Yeah, yeah. Ở Leipzig thì có những cái nghệ thuật sắp đặt và có thể là lâu dài và cũng có thể là tạm thời. Có một cái nghệ thuật sắp đặt rất là nổi tiếng của Zika Artist ở bên ngoài. Dạ, đó là cái nghệ thuật lâu dài ở bảo tàng Leipzig đang có. I have a question for you. Nowadays, the multi-sensory design is very popular for designs the buildings and especially for the designing museums. So, what is your perspective about the five senses of our bodies have have impact on the designs of museums? Em nói tiếng Việt luôn. Dạ, là cái thiết kế đa giác quan hiện nay nó rất là phổ biến ở trong những cái thiết kế công trình, và đặc biệt là đối với những cái công trình như là thiết kế bảo tàng á, thì làm sao để mà có một cái thiết kế nó có thể là tác động đến những cái trải nghiệm về giác quan đối với người người tham quan bảo tàng. He's talking about the multi-sensory design. How can we apply it into the museum design? Multi-sensory design. Yeah. Yeah, actually, this is when talking about the art museum, this is not this does not really play a role here, yeah, for art galleries. Yeah. But how about the another types of museums, not about the art museums? Yes, so actually I'm speaking here for art museums. Yeah, I think I'm quite sure. Yeah, that for a science museum, yeah, this is very this is essential. Yeah, but on this field, there I'm not expert for. Yeah, for science museum. Yeah, I'm only here talking about art museum. Yeah, but of course this is there in science museum important. Yeah. Mm. Vậy là cái thiết kế đa giác quan theo như diễn giả Gala thì nó phù hợp với những cái bảo tàng khoa học công nghệ hơn là Art Museum. And I also have another questions we focus on the shapes of the museums, but how we focus on the landscapes of the surrounding context of the museums, because as I know that we can tell stories about the museums or the concepts of that museums by using the landscape. So how we can focus on that? Yes, how we can focus on the landscape. Yeah. So it depends on the landscape where we are building up the museum. Yeah, for instance, for the Leipzig Museum, the landscape, the surrounding is the urban environment, and therefore the courtyards as so-called public rooms of this museum. Yeah, they have translucent walls. So we have the inner walls. They are made of glass, and then we can look through the glass facade. But the as the outer glass facade is not clear glass, but this diaphan glass, we can see the silhouette of the city. Yeah, but it is like we are looking through a veil. Yeah, it is like we are looking through the veil, because the surrounding city is of course important. This is what this museum has coined, yeah, and intended. Yeah, uh, when we are walking
through the museum from one room group to another. We need to cross these courtyards, and we are always reminded of the city of Leipzig, and we can stand there and look over the rooftops of Leipzig. Yeah? Here, this is very much intended because every room group with every collection part has its own history. Yeah, has its own history. Yeah, and or take other museums that are surrounded by landscape that are in the nature. Yeah, then also the nature plays an important role as a room for contemplation. Yeah. Ý của bạn Hưng thì hỏi về vấn đề thiết kế cảnh quan của bảo tàng. Còn diễn giả gala có mở rộng hơn về vấn đề cảnh quan ở bảo tàng bằng cái việc bối cảnh của thành phố luôn, bối cảnh đô thị, bối cảnh thành phố, tức là ví dụ như bảo tàng Leipzig họ dùng cái mặt đứng có thể nhìn xuyên thấu bằng những cái kính sợi thủy tinh đó, thì có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài, thì đó cũng là một cách dùng bối cảnh thành phố biến nó thành cái landscape của bảo tàng luôn. Cái thứ hai nữa là nó có những cái sảnh lớn, những cái không gian lớn, hoặc là những cái trên những cái rooftop mà mình có thể từ đó mình nhìn xuống được bao cảnh của thành phố, nhìn xuống được những cái mái nhà của thành phố, và từng mái nhà thì nó cũng có những cái lịch sử riêng. Tức là ở đây thì diễn giả gala muốn mở rộng ra luôn, là biến bối cảnh thành phố thành cái landscape của bảo tàng luôn. The last one, please. Sorry, this is not a question. The first thing I need to say, I'm so excited to. I'm here to enjoy your presents for the Leipzig Museum. But what my style, I saw my product in your Leipzig Museum. Could you please turn the picture one more a little bit? Lui lại. Yeah. No. Oh, tới. Oh yeah. This one, the rule is my product is the nature acoustics, the nature acoustic material from Denmark. We are the supplier here, so I'm so happy, very excited. Thank you for your present for today, and hope to see you again in the next future. I'm so happy. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Mr. Julian. Có lẽ là chúng ta vẫn còn có những câu hỏi gửi tới diễn giả, thì nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gửi đến ban tổ chức ạ. Ban tổ chức sẽ gửi đến diễn giả sau ạ. Vì thời gian của chúng ta có hạn và còn có một cái buổi chuyên đề nữa vào 1:30 chiều nay, nên là xin phép các quý vị là chúng ta sẽ dừng buổi hội thảo ngày hôm nay tại đây ạ. Dạ.